La noche en que Robert abrió la habitación de invitados después de 3 años. Sus manos temblaban tanto que la lave casi se le cayó de los dedos. Si había prometido a sí mismo que nunca volvería a entrar a ese cuarto. Era la habitación donde Jennifer solía sentar cerca de la ventana y escribir pequeños mensajes para Lily. La habitación donde había reído, llorado y susurrado sueños sobre su futuro. Pero esa noche, algo lo atrajo hacia Ali, algo frío y cruel, casi como una voz llamando su nombre desde los rincones oscuros de la casa. En cuanto la cerradura hizo clic, su corazón comenzó a latir más rápido, porque la habitación no parecía abandonada. Las cortinas estaban ligeramente abiertas, la cama ordenada y, sobre la mesa, había un sobre blanco y fresco, con su nombre escrito en la letra de Jennifer. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos veían. Jennifer llevaba 3 años muerta. Él había visto la habitación del hospital, había sostenido su mano fría, había observado cómo el estado desaparecía bajo tierra. Entonces, como estaba Ali esa carta, con los dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había un mensaje simple que hizo que la sangre se le helara. No conoces la verdad. Su visión se nubló y, por un segundo, tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Fue entonces cuando su teléfono vibró en el bolsillo, un número desconocido, sin nombre, sin foto, solo un mensaje: la niña estará en peligro si sigues investigando. Su corazón se detuvo. La niña, Lily. Arriba, Lily dormía plácidamente, abrazando su osito de peluche favorito, sin imaginar que alguien acababa de amenazar su vida. Robert subió corriendo y se quedó junto a su cama, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba. Mil mitos llenaron su mente. Alguien estaba vigilando la casa. Había entrado alguien. Quien sabía de la habitación de invitados. Quien sabía de las cartas. Y por qué estaban apuntando a una niña inocente. El tambor sonó abajo. Fuerte, agudo, final. Robert se quedó paralizado. Era demasiado tarde para recibir visitas. Lentamente, tratando de no hacer ruido bajo las escaleras, cada sombra parecía un enemigo. Cada sonido una advertencia. Cuando llegó a la puerta y miró por el cristal, via a una mujer de pie tranquila. Parecía elegante, bien vestida y extrañamente familiar. Su rostro era suave, su sonrisa educada. Cuando abrió la puerta, ella habló con una voz cálida y firme. Buenas noches, soy Claire. Vengo del servicio de acompañantes. Estoy aquí para la gala. Robert la miró fijamente. Su mente gritaba. La habían enviado ellos. Era parte de esa amenaza. Antes de que pudiera responder, la voz adormilada de Lily resonó desde las escaleras. Papá, ¿quién es? Claire miró por encima de él y via a Lily. Sus ojos se suavizaron de una manera que parecía real. No falsa, no peligrosa. Se inclinó un poco y sonrió. Tu debes ser Lily. Te ves muy hermosa. Lily le devolvió la sonrisa al instante, como si la conociera desde siempre. El corazón de Robert se retorció dolorosamente. ¿Cómo podía confiar en esa mujer? ¿Y cómo podía no hacerlo? Mientras estaba Ali, atrapado entre el miedo y la cortija, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Ella es la clave, no la dejes entrar. Sus ojos se levantaron lentamente de la pantalla hacia el rostro de Claire. Y, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente atrapado entre la verdad y el peligro. Las manos de Robert temblaban mientras cerraba la puerta detrás de Claire y Lily. Había algo en Claire que lo inquietaba, y aún así, extrañamente, lo calmaba al mismo tiempo. Lily sostenía fuerte la mano de su padre, como si percibiera su miedo. Robert intentó sonreír, pero por dentro, una tormenta ruja. No confiaba en esa situación. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que algo estaba mal. Sin embargo, la voz de Claire era suave y firme, y cuando hablaba con Lily, las recetas de la niña llenaban el pasillo. Robert se encontraba dividido entre la sospecha y el alivio. Se dirigieron lentamente hacia la sala.
Claire si ardillo a la altura de lily, y comenzo a preguntar saber sus debujos, sus colors favoritos, y las pequeñas aventuras, que imaginaba cada dia. Robert observaba en silencio, sin saber si debía intervenir. Algo en las palabras de Claire le recordaba a Jennifer. La misma calidez, la misma paciencia, el mismo tono dulce. Sintió un pinchazo en el pecho al recordar como solía ver a Jennifer enseñar a Lily lecciones sobre Valencia y bondad. Pero los recientes mensajes en su teléfono pesaban en su mente. Quien los estaba observando. Quien había enviado esas advertencias. Y por qué. La hora de la cena se acercaba. Y Robert sabía que debía irse al gala pronto. Le pidió a Claire si podía acompañarlo. Ella aceptó con naturalidad, como si siempre hubiera formado parte de esa rutina. Condujeron en silencio, Lily dormida en el asiento trasero, su pequeño cuerpo acurrucado bajo una manta suave. La mente de Robert corría sin descanso. Las luces de la ciudad pasaban borrosas mientras sus pensamientos se enredaban. Pensó en las cartas, en los mensajes, en el colgante platido que Claire levaba en el culo. Tenía un símbolo idéntico al del bracelet de Jennifer. Casualidad. Yo no creía en las casualidades. No cuando el riesgo era tan grande. No cuando la persona más cercana a su hija podía estar ocultando algo. En el gala, Claire se movía con soltura. Su presencia desviaba la atención, hasta que Robert pareciera normal frente a colgas que alguna vez lo habían compadecido. Pero Robert no podía sacudir la sensación de que ella lo observaba tanto como él la observaba a ella. Cada sonrisa, cada conversación que tenía con otros invitados se sentía precisa, calculada. Notó como sus ojos se deslizaban sutilmente hacia él de vez en cuando. Algo no cuadraba. No sabía si era instinto o paranoia. Más tarde, durante el baile, Robert se escabuló hacia el balcón necesitando air. Claire lo siguió con calma como si sintiera que ella necesitaba ali. Antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró. Otro mensaje desconocido. No confíes en ella. Está más cerca de lo que parece. Las palabras resonaron en su mente, mezclándose con el aire frío de la noche. Se volvió hacia Claire. Ella estaba ali, serena, sonriendo suavemente hacia el horizonte de la ciudad. La misma mujer que había tranquilizado a Lily ahora persia una sombra de peligro, un misterio envuelto en calidez. Robert sintió el peso de una elección presionando sobre él. Debía confrontarla. Debía confiar en ella por el bien de Lily, o alejarse, temiendo una verdad que no comprendía. Se dio cuenta de que esa noche nada era lo que persia. El gala, las sonrisas, la música, todo eran mascaras que ocultaban un secreto. Y en algún lugar, en el silencio, una presencia lo observaba, esperando el momento para atacar. El pecho de Robert se tensó. Estaba atrapado entre proteger a su hija y enfrentar lo desconocido. Y en el fondo. Temía que las respuestas, que buscaba, pudieran cambiarlo todo para siempre. Las luces de la ciudad brillaban debajo mientras Robert permanecía en el balcón, con la mente corriendo más rápido que los latidos de su corazón. La presencia tranquila de Claire era a la vez reconfortante y aterradora. No dejaba de mirarla, intentando leer su expresión, buscando alguna pista, algún indicio de la verdad detrás de esos ojos suaves. Pero ella no revelaba nada. Todo en ella era medido, preciso, como si hubiera salido directamente de un plan que él no sabía que existía. El teléfono de Robert vibró nuevamente en su bolsillo. Otro mensaje del número desconocido. Ella sabe más de lo que crees. Ten cuidado con lo que revelas. Sus manos se apretaron contra la barandilla. Su mente volvió a las cartas, al bracelet, al colgante, y de repente el gala se sintió como una trampa. Dentro del salón, la música sonaba, las risas resonaban y el aroma de rosas llenaba el aire. Los colgas conversaban, completamente ajenos a la tensión que se construía afuera. Robert se sentía como un actor en una obra cuyo guión había sido reescrito a mitad de la función. Claire lo siguió en silencio, perfectamente sincronizada con el momento. Se movía como si perteneciera a Ali, como si conociera todos, aunque no era así. Cada gesto parecía intentional,
cauda sonrisa calculata. Robert no podia saber si lo imaginaba, o si realmente ella era diferente a los demás. Y aun así, su presencia ya había comenzado a mover algo dentro de él, algo que no había sentido en años. Después de la cena, se aparta en un rincón más tranquilo. Claire habló suavemente sobre la exposición de arte que quería visitar, preguntando de forma casual sobre los intereses de Lily. A Robert lo invadió una olada de inquietud. Ella parecía genuinamente interesada en su hija, en su vida, pero aquellos mensajes desconocidos gritaban peligro. Podía alguien ocultar tanto detrás de la amabilidad. Era posible estar tan cerca de su familia sin mostrar intenciones ocultas. Seguía mirando su colgante, notando cómo atrapaba la luz de la lámpara. El símbolo era innegligible. El aire nocturno era fresco cuando salieron a la terraza para un momento de calma. El teléfono de Robert vibró otra vez. Esta vez, el mensaje era diferente. Esta noche verás la verdad. Prepárate. El corazón de Robert late confusa. Quería exigir respuestas a Claire, descubrirla si era una amenaza. Sin embargo, al recordar cómo había sonreído a Lily, cómo la había hablado con tanta ternura, dudó. Podía arriesgarse a elegirla si realmente estaba allí para ayudar. O era todo parte de un cruel engaño. De pronto, un movimiento en las sombras llamó su atención. Al otro lado de la terraza, una figura los observaba. Robert se congeló. No podía distinguir el rostro, pero la presencia era inconfundible. Los mensajes, las cartas, el colgante todo estaba conectado. El miedo y la incertidumbre lo desgarraban por dentro. Si sencha atrapado, entreprocher a Lily, entender a Claire y enfrentar la verdad que se acercaba. Si dio cuenta de que no tenía opción. Esa noche revelaría todo, o destruiría la poca paz, que había logrado, construir desde la muerte de Jennifer. Si volvió hacia Claire, listo para confrontarla, pero ella solo lo miró con esa expresión tranquila y indescifrable. Robert, dijo suavemente, no necesitas tener miedo. Oh no. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos contenían algo más, una intensidad que lo hizo retroceder. En ese instante, Robert entendió que nada era simple ya. Claire era parte del rompecabezas, pero no sabía si era la clave o solo otra pieza de la trampa. Y en el fondo, temía que confiar en ella pudiera costarle todo. Un estruendo repentino desde el interior del salón lo hizo llorar. Los invitados gritaron mientras las luces parpadeaban. Sombras se movían de forma antinatural por las paredes. El pulso de Robert se aceleró. Alguien o algo estaba allí, observando, esperando. Y entonces lo oyó. Una risa suave, casi susurrada. La cabeza de Claire se giró ligeramente, con los ojos brillando en la tenue. Por primera vez, Robert via una sombra cruzar su rostro. No era miedo. No era alegría. Era algo más oscuro. Comprendió que esa noche, nada podía tomarse al pie de la letra. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra podía ocultar un secreto capaz de desmoronar toda su vida. La noche se sentía más pesada que nunca mientras Robert seguía Claire de regreso a su coche. Su mente era una tormenta de preguntas, dudas y miedos. Cada paso resonaba con incertidumbre. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas, pero sus pensamientos estaban anclados a las sombras que parecían seguirlos. La presencia tranquila de Claire siempre había sido reconfortante, pero esa noche levaba un peso que no podía ignorar. Había algo diferente en ella, más intensidad, más intención. Quería confiar en ella, por el bien de Lily, por su propio bienestar. Sin embargo, los mensajes desconocidos y las sombras en el gala susurraban una advertencia que no podía silenciar. Cuando entraron al coche, Claire lo miró. Robert, tienes que entender algo. Esta noche no es el final, es el comienzo. Sus palabras hicieron que su pulso se acelerara. La miró de reojo, con confusión y miedo luchando en su pecho. ¿Qué quieres decir? Preguntó con la voz tensa. Los ojos de Claire se suavizaron por un instante y luego volvió un brillo agudo. Hay personas que saben lo que le pasó a Jennifer. Personas que no se detendrán hasta conseguir lo que quieren.
Este aqui para ayudar, pero debs tener cuidado con quien confías. La garganta de Robert C. Seco. Cada instinto le gritaba que protegiera a Lily, pero se sentia impotent. El camino de vuelta fu silencioso, salvo por el suave zumbido del motor. Robert no podía dejar de pensar en las cartas, el brazalete, el colgante y la figura en sombras que había visto en el gala. Las palabras de Claire se repetian en su mente como una advertencia ominosa. Cuando llegaron a su casa, Lily dormía, su pequeño rostro tranquilo y inocente. Robert sintió una punzada de culpa. Le había prometido seguridad y, aun así, el peligro estaba más cerca de lo que podía imaginar. Se volvió hacia Claire, a punto de preguntarle cómo sabía todo eso, pero ella solo sonrió suavemente. Descansa, Robert. Mañana las cosas serán más claras. Mientras la veía alejarse, la inquietud se profundizó. Había algo en Claire que iba más allá de cualquier explicación. Había sido amable con Lily, patient con él, pero las sombras que rodaban su presencia lo obligaban a cuestionarlo todo. Robert subió las escaleras y se sentó al lado de la cama de Lily, observando cómo dormía. Por un momento, la cama de la casa resultaba engañosa. La verdad se acercaba, y él no estaba seguro de estar preparado. Pero una cosa era clara, haría lo que fuera para proteger a su hija. Incluso si eso significaba confiar en alguien a quien no podía comprender del todo. A la mañana siguiente, Robert recibió otro mensaje del número desconocido. El próximo movimiento lo definirá todo. Observala de cerca. Sus manos temblaron mientras lo leía una y otra vez. Era Claire la aliada que percha ser, o parte de un plan que no alcanzaba ver. Y que significaba eso para Lily, para él, para la vida que había intentado reconstruir. Cada recuerdo de Jennifer, cada risa de Lily, cada sonrisa de Claire se sentia frágil, como si pudiera romperse con un solo paso en falso. Robert entendió que los próximos días exigirían valencia, vigilancia y decisiones que no podrían deshacerse. Cuando el sol salió, Robert hizo un voto silencioso. Pasara lo que pasara, protegería a Lily. Descubriría la verdad detrás de las cartas de Jennifer, el colgante y los misteriosos mensajes. Y enfrentaría a Claire, no con miedo, sino con la determinación de un padre que no permitirá que el peligro toque a su hija. En lo más profundo, también sabía que la vida se trataba de confianza, de amor, de caminar entre sombras sin perder la luz. No sabía cuánto de Claire era luz y cuánto era sombra, pero comprendía una verdad innegible. La historia estaba lejos de terminar. Y el siguiente capítulo sería el más difícil de todos.